Hello. In this video, we start the chapter 3, the motion in straight line, motion in a straight line or one-dimensional motion. In these chapters, we study distance, displacement, speed, velocity and acceleration by taking some advanced mathematical concepts. Each and every term of this particular chapter is already discussed in your class 9 science, class 9 physics part of your science book. Okay? So therefore, it is very easy, I think, to follow this class for all of you. Is it okay? ঠিক আছে? So, we start. Chapter 3. The first one is distance. It is the length of the actual path. It is the length of the actual path covered or traveled by an object between two positions in a given interval of time by a moving object. By a moving object in a given interval of time. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Scalar quantity means it has only the magnitude. It has only the magnitude. It can have zero or positive value, but it cannot have the negative value. লিখি লোৱা তোমালোকে whenever you write
You just stop the video, okay, then you write it. It is the length of the actual path covered or travelled by a moving object between two positions. Between two positions means from initial to final position in a given interval of time. It is a scalar quantity. Scalar quantity means it has only the magnitude. It has no direction. It has no direction. Can you remember what is called scalar quantities? All the quantities, all physical quantities. Physical quantities means the quantity that defined in physics. What are the quantities? Distance, displacement, velocity, force, momentum. These are the quantities. These quantities are called the physical quantities. তাৰমানে যিবিলাক টাৰ্মৰ সহায়ত আমি ফিজিক্স পঢ়িম সেই টাৰ্মবিলাককে কি বুলি কয় ফিজিকেল কোৱান্টিটি বুলি কয় যেনে ডিষ্টেন্স ডিসপ্লেসমেন্ট ফোর্স ভেলোসিটি এক্সিলারেশন এইবিলাককে কি বুলি কয় এই টাৰ্মবিলাককে তোমাৰ কি বুলি কয় ফিজিকেল কোৱান্টিটি বুলি কয় অল দ্য ফিজিকেল কোৱান্টিটি যিমান ফিজিকেল কোৱান্টিটি আছে all physical quantity can be classified into two groups. One group is called scalar quantities and one group is called the vector quantities. Scalar quantities has only the magnitude, but vector quantities has both the magnitude and direction. Or it may be stated in this way also, that those physical quantities which require only the magnitude for their complete specification or identification are called the scalar quantities. যিবিলাক ৰাখি সম্পূৰ্ণভাৱে বুজাবলৈ খালি মানটোৰে প্ৰয়োজন সেই ৰাশিবিলাককে কি বুলি কয় ভেক্টৰ কোৱান্টিটিজ বুলি স্কেলাৰ কোৱান্টিটিজ বুলি যিবিলাক ৰাশি কমপ্লিটলি বুজাবলৈ খালি মানটোৰ প্ৰয়োজন ম্যাগনিটিউডটোৰ প্ৰয়োজন ডাইৰেকশ্যন নালাগে সেই কোৱান্টিটিবিলাকক সেই ৰাশিবিলাককে স্কেলাৰ কোৱান্টিটি বুলি কয় and those quantities which require both the magnitude and direction for their complete specification are called vector quantities. যিবিলাক ৰাশি সম্পূৰ্ণকৈ বুজাবলৈ মান আৰু দিশৰ দৰকাৰ হয় সেই ৰাশিবিলাককে ভেক্টৰ কোৱান্টিটিজ বুলি কয় তোমালোকে অলৰেডি জানা এইখিনি বস্তু তোমালোকক অলৰেডি পঢ়োৱা হৈছে বা পঢ়াব it is why distance to কি বুলি কয় স্কেলাৰ কোৱান্টিটিজ বুলি কয় আমি যেটা ডিসটেন্স বুলি কম ডিসটেন্স বিটুইন টু প্লেস it is the length of the actual path ডিসটেন্স বুলি ক'লে দুটা পজিশনৰ মাজত যিটো পাথ হ'ব সেই পাথৰ একচুৱেল লেন্থটোকে ডিসটেন্স বুলি কয় it is a scalar quantity it always have the positive value ইয়াৰ নিগেটিভ ভ্যালু থাকিব তোমালোকে আৰু অলপ ডাউট কৰিব পাৰা জিৰো কেনেকৈ হ'ব যদি বস্তুটো মুভ কৰা নাই যদি অবজেক্টটো গাড়ীখন মুভ কৰা নাই যদি গাড়ীখন চলা নাই এটা জায়গাতে ৰখি আছে তেতিয়া ডিসটেন্স কভাৰ কিমান হ'ব জিৰো হ'ব যদিও আমি মুভিং অবজেক্ট বুলি কৈছো if the moving object is at rest for a particular interval of time what is the distance covered by the object during that period the distance is zero তোমালোকে গাড়ীখন চলাই গৈ আছা suddenly traffic signal পালা you have to stop your car for a certain period of time and what is the distance traveled by your car during that interval it is zero so therefore it may have the zero value also
But whenever the distance covered by an object is 0, the object must be at rest. Object to কিন্তু ৰেষ্টত থাকিব লাগে। বুজি পাইছা? ক্লিয়াৰ হৈছে? তোমালোকে লিখি লোৱা। লিখি লওঁতে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি ল'বা। So what is displacement? It is the change in position of a moving object in a particular direction in a given interval of time. In a given interval of time. It is the change in position of a moving object in a particular direction in a given interval of time. Or it is the shortest distance. Shortest means the straight line distance. It is the shortest distance joining initial to final position in a given interval of time. Since it is the shortest distance, it has magnitude and joining initial to final position that means it has direction also. Shortest distance means it has the magnitude. Joining initial to final position that means it has a direction. So displacement is a factor. Displacement is a factor quantity. Displacement is a factor quantity. তোমালোকে ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি ল'বা। ষ্টপ কৰি লৈ পেলাই তোমালোকে এইখিনি লিখিবা। Since it has both the magnitude and direction, it is a factor quantity. Since it has both the magnitude and direction, it is a factor quantity.
since it is a vector quantity, it can have positive, negative or zero value. It can have positive, negative or zero value. Clear hoise? The displacement is a vector quantity. Why it is a vector quantity? Because it has both the magnitude and direction. Therefore, it can have positive, negative or zero value. I want to give you an example. Say, a boy throw a ball in vertically upward direction. এজন লৰাই এটা বল vertically upward throw কৰিছে. বলটো ইয়াৰ চৰা এইটো গ্ৰাউণ্ড. This is the ground and this is the boy. He throw the ball from here. This is the boy. He throw the ball from here. Ball to কেনেকৈ যাব? Throw the ball. So this is initial. T is 0. Ball to ওপৰলৈ যাব. এটা অৱস্থাত বলটো আকৌ তললৈ নামি আহিব. H1. I throw the shot. মই শটটো ইয়াৰ পৰা থ্ৰ কৰিছো এইটো. This is the initial position. শটটো আহি পেলাই কি কৰিছে? এনেকৈ গ্ৰাউণ্ডত হিট কৰিছে. ধৰি লোৱা শটটোৱে after 2 seconds এই পজিশনটো পাইছে. এইটোক আমি কি বুলি কওঁ? পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট বুলি কওঁ. এইটোক আমি পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট বুলি কওঁ. Say after 4 seconds মই বলটো ইয়াৰ পৰা থ্ৰ কৰিছিলো. After 4 seconds ball returns to this position and the boy catch the ball. Then what is displacement? Displacement is 0. Because initial and final position of the ball are equal in the interval 0 to 4 seconds. কিন্তু যদি লৰাটোৱে বলটো ক্যাচ নকৰে কি হ'ব? বলটো আহি পেলাই গ্ৰাউণ্ডত হিট কৰিব. Say after 5 seconds. তেতিয়া তোমাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হ'ব? তেতিয়া তোমাৰ ডিসপ্লেসমেন্টটো নেগেটিভ হ'ব. তাৰমানে if I throw the ball, তাৰমানে this is the positive direction. One dimensional motion. Y axis. When I throw the ball like this, this is the origin. At t is 0. From t is 0 to t is 2 seconds. Displacement has positive value. In real sense, ball returns back. After 4 seconds, ball reach exactly the position of the hand of that particular boy. If the boy catch the ball, that means in the time interval 0 to 4 seconds, displacement of the ball is 0. If the ball hits the ground, say the boy cannot catch the ball, then what happens? Ball ultimately hits the ground. Say ball hits the ground after 5 seconds. So what is displacement? What is displacement of the ball? Displacement of the ball to কিমান হ'ব? In the time interval 0 to 5 seconds. এটা এই ডিসপ্লেসমেন্টক আমি কি বুলি কওঁ? নেগেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট বুলি কওঁ. কাৰণ দিস ইজ দা অৰিজিন. ইয়াৰ পৰা বলটো মাৰি পঠাইছিলো. সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কি হ'ব? পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট. ইয়াৰ পৰা ঘূৰি আহি ইখিনি পোৱা মানে জিৰ' ডিসপ্লেসমেন্ট. ইয়াৰ পৰা এনেকৈ আহি ইখিনি পোৱা মানে
কাৰণ ফাইনেল পজিশ্যন ইজ লোৱাৰ দেন ইনিচিয়েল পজিশ্যন, সেইটোকে আমি তোমাৰ কি নিগেটিভ ডিছপ্লেচমেণ্ট বুলি আমি নিগেটিভ ডিছপ্লেচমেণ্ট বুলি আমি ক'ম, সেইটোকে আমি নিগেটিভ ডিছপ্লেচমেণ্ট বুলি ক'ম। বুজি পাইছা বস্তুটো? বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈছে? So displacement is a vector quantity, so it can have positive, negative and zero value. That means that to study or to define the term distance and displacement, we require a initial position. আমাক এটা ইনিচিয়েল পজিশ্যন লাগে, সেই ইনিচিয়েল পইণ্টটোকে কি বুলি কয়? ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট বুলি কয়। ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট বুলি কয়। তাৰমানে ইয়াত মোৰ দিছ ইজ দ্য ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট, এইটোকে ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট বুলি কয়। আৰু ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্টটো আমি নৰ্মেলি কি কৰোঁ? কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেমত অৰিজিনটোক লওঁ। আমাৰ যিটো কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেম হয়, ইয়াত মই এইটো y এক্সিছ বুলি কনচিডাৰ কৰিছোঁ। দিছ ইজ দ্য পজিটিভ y এক্সিছ, দিছ ইজ দ্য পজিটিভ y এক্সিছ, দিছ ইজ দ্য নিগেটিভ y এক্সিছ। নিগেটিভ y এক্সিছটো কি বুলি কয়? y ডেছ বুলি কয়। মই ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মোশ্যন কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মই খালি y এক্সিছটো লৈছোঁ এইটো পাৰ্টিকুলাৰ চিটুৱেশ্যনত, কাৰণ বলটো ভাৰ্টিকেলি থ্ৰ' কৰিছে। যদি মই মোশ্যন ইন এ প্লেন পঢ়োঁ, তেতিয়াহ'লে মই ইফালে কি ল'ম? ইফালে এক্স এক্সিছ ল'ম, ইফালে মোৰ কি থাকিব? নিগেটিভ এক্স এক্সিছ থাকিব। পাইছাতো এক্স এক্সিছ ৱাই এক্সিছ কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেমছ পাইছা। এই কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেমটোকে কি বুলি কয়? ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেঞ্চ বুলি কয়। ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেঞ্চ, ইট ইজ কল্ড দ্য ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেঞ্চ। এইটোকে ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেঞ্চ বুলি কয়। That means that in order to study the motion or rest position of an object, we require a reference point or a frame of reference. তোমালোক যিবিলাকে এৰোপ্লেনত যাত্ৰা কৰিছা, যেতিয়া প্লেনখন ওপৰত ফ্লাই কৰি থাকে, তোমালোকে দেখিবা, অনুভৱ কৰিবা যে প্লেনখন অলমষ্ট ৰখি আছে। তোমালোকে উইণ্ডোত এখন ছাটাৰ থাকে, সেইখন তোমালোকৰ অপেক ছাটাৰ এখন থাকে, সেইখন খুলি দিবও পাৰা, তেতিয়াও দেখিবা যে প্লেনখন ৰখি থকা যেন লাগিব। কিন্তু আমি জানো গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লী পাবৰ কাৰণে অনলি 2 hours লাগে। তাৰমানে কিমান হাই স্পীডত প্লেনখন যায়। কাৰণ আমি ট্ৰেইনত গ'লে, আমি যদি ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত যাওঁ, তথাপিতো আমাক 18 hours লাগে। আমি ট্ৰেইনত গ'লে গম পাওঁ কিন্তু গাড়ীখন গৈ আছে। আমাৰ যে ট্ৰেইনখন মুভ কৰি আছে আমি কেনেকৈ গম পাওঁ? আমি ছাইডৰ বিল্ডিংবিলাক চাওঁ, ৰাস্তাৰ গছবিলাক চাওঁ। We can say that my train is moving with respect to the building, outside building, with respect to outside tree. That means tree is the reference point. Tree is the frame of reference. Therefore, we can define them. We can say that we are in motion. But in an aeroplane, there is no frame of reference. The plane is moving with inside the cloud, through the cloud. Because in a higher altitude, all the clouds are identical. Therefore, we cannot locate, we cannot find out our position with respect to a fixed reference point. তুমি প্লেনখনত গৈ আছা, তোমাৰ ওচৰত মা দেউতা গৈছে, মা দেউতাওতো গৈ আছে। তাৰমানে your position with respect to your mother is also remains constant. কিন্তু প্লেনখনটো গৈ আছে। তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিব? তোমাৰ ৰখি থকা যেন লাগিব। কাৰণ তাত আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ? ৰেফাৰেঞ্চ ছিষ্টেমটো আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ? ডিফাইন কৰিব নোৱাৰোঁ।
reference system to define কৰিব there are two frame of reference generally দুটা frame of reference আছে one frame of reference is called inertial frame of reference এটা inertial frame of reference বুলি কয় আৰু এটা non inertial frame of reference বুলি আমি ওৱান ডাইমেনশনাল মোশনত যিখিনি অধ্যয়ন কৰিম সেইটো আমি অধ্যয়ন কৰিম কিহৰ পৰা only from the inertial frame of reference নিউটনিয়ান মেকানিক্স তোমালোকে নিউটনছ ল জানা ক্লাছ 7 তো পাইছা 8 তো পাইছা 9 তো পাইছা নিউটনিয়ান মেকানিক্স is valid only on the inertial frame বুঝি পাইছা during our discussion আমি পিছলৈ তোমালোকক বেছি ভালকৈ ডেফিনেশ্যন অফ ইনাৰ্চিয়েল এণ্ড নন ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেমৰ বিষয়ে ক'ম চ' মই ইয়াত কি কৰিছোঁ দুটা ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেঞ্চ লৈছোঁ তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে যে দিছ ফ্ৰেম এইটোক মই এছ ডেছ বুলি কৈছোঁ দিছ ইজ এছ দিছ ফ্ৰেম ইজ মুভিং উইথ চাৰ্টেন ভেলচিটি যে দিছ ইজ এক্স এক্সিছ এইটো এছ ডেছ ফ্ৰেম ইয়াত দুজন ল'ৰা আছে এওঁ ৰেষ্টত আছে এইটো এ এইটো বি এইটো চি since B and C on the same frame of reference which is moving with velocity v with respect to frame S along x-axis with respect to this he is at rest and with respect to this he is at rest but with respect to this frame of reference it is in he is in B is in motion C is in motion that means for B C is at rest but for A both B and C are moving এতিয়া বুজি পাইছা ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্সটো বি আৰু চি একেটা ফ্ৰেমত আছে দে আৰ মুভিং উইথ চাৰ্টেন ভেলচিটি এলং কমন এক্স এক্সিছ সেইকাৰণে বিৰ টু ৰেচপেক্টত চি ইজ এট ৰেষ্ট চিৰ ৰেচপেক্টত বি ইজ এট ৰেষ্ট কিন্তু এৰ ৰেচপেক্টত both B and C are in motion therefore to study the rest and motion more clearly we require a frame of reference and frame of reference to onno eku nohoy it is a coordinate system তুমি যেতিয়া সাইকেলখন লৈ গৈ থকা বা ৰাস্তাত খোজ কাঢ়া তোমাৰ কাৰণে ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্স টু কি হ'ব ৰাস্তাৰ এটা বিল্ডিং বা ৰাস্তাৰ এডাল গছ বুজি পাইছা and since this SDS is moving with constant velocity or constant speed with respect to frame S a frame of reference to ke amar buli koy inertial frame of reference buli koy frame of reference amra frame of reference study koribor kare amar duta frame lagibo eta frame ki hobo moi enike goi asu I am one frame of reference. Another frame of reference to blackboard ko hobo. Blackboard or respect of move kori asu eneke. Bujhi paisa? So eituke tomar ki inertial frame buli koy. But if this frame is acceleration or bishoy tomalike jana or if this frame is moving in a circular path with respect to this frame then it is called the non-inertial frame of reference. আমি পিছলৈ non-inertial ফ্ৰেমৰ বিষয়ে আৰু বেছি ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিম মই যিখিনি কথা তোমালোকক ক'লো whatever I have given you
in this particular topic, it is from the NCERT textbook, chapter 3, and topic number is 3.1, 3.2. তোমালোকে এইটো পেজলৈকে পঢ়িলে মোৰ গোটেই লেকচাৰটো বুজি পাবা। প্ৰথম দুটা পেজ যদি পঢ়া তোমালোকে গোটেই লেকচাৰটো বুজি পাবা। In our next chapters, we try to solve some very easy numericals of distance and displacement from these particular books. এই বুকখনৰ পৰা অধ্যয়ন কৰিম। And also, I want to give you a little bit of knowledge about the calculus. What is the difference between general mathematics and that of the calculus? তাৰ বিষয়ে মই তোমালোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, তেতিয়াহ'লে মই যেতিয়াই কিবা এটা নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তোমালোকে লগে লগে চাব পাৰিবা। আদাৰৱাইজ মই এভৰি টাইম তোমালোকক লিংকটো দিব লাগিব, তেতিয়াহে তোমালোকে চাব পাৰিবা। আৰু তোমালোকে এইবিলাক জানা আমাতকৈ বহুত এডভান্স তোমালোক, হয়নে? গতিকে তুমি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, ল'লে তোমালোকৰ বহুতখিনি সুবিধা হ'ব ভিডিঅ'বিলাক চাওঁ। আৰু তোমালোকে যেতিয়া চাবা নতুন ভিডিঅ'খিনি চাবা, যিবিলাক 2001ত মই ইয়াত লিখি দিম HS-21 বুলি লিখি দিম, HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ 21, চেপ্টাৰ 1 বা চেপ্টাৰ 2 বা চেপ্টাৰ 3, তেতিয়া তোমালোকে চাবৰ কাৰণে বেছি সুবিধা হ'ব।